Hey guys, I'm Cindy. Welcome to another episode of Relationships and Dating in Campus. Due to a lot of things that are happening in campus, especially the mature relationships and dating, leo tumeamua kuleta mzazi and we want to hear a parent's opinion and of course take some advice from a parent figure. And for today our visitor will be the one and only. I will let her introduce herself. Okay, my name's Carol Yananga and I'm the founder of Yananga Initiative, ambapo nimekuja siku ya leo tukaongelelea hili jambo ambalo limetukera sana katika mashuleni, universities ambazo zinafanya hata sisi wazazi tunasikia ni kama tunapoteza. Okay, first of all we are going to start with the main question. Is it advisable, especially do parents advise or approve of immature relationships and dating in campus? Of course, a lot of people in campus are in these immature relationships and dating, and imefanya watu wengi wamefika mahali to the point of committing suicide and also killing each other. As you can see in the recent news, you see maybe two boys are fighting over a girl and they end up killing each other, and it has turned to be so toxic, and it is also derailing education in universities in Kenya. So leo tumeamua we have an approval of, or rather an advice or an opinion from a parent figure. Na tuone if at all our parents advise us or approve of us of our relationships in campus. Caroline, welcome to the show today. Thank you, Cindy. As a parent, will you advise or approve a student in campus to engage in these relationships? Most of them are immature, but sometimes some work, of course, but most of them they're not inadvisable. Would you advise young people to engage in these relationships in campus? Okay, being in a relationship is not bad, but inategemea unafanya namna gani, unaona. So unapoenda shuleni ama unapoenda kwenye campus, inatakana ujue jambo gani lilikupeleka huko. Ingawaje ukweli unaweza patana na rafiki yako, lakini haimaanishi ukipatana na rafiki sasa unasahau masomo ama unasahau chenye kilikupeleka huko. Sasa kazi yako ni kuingia kwa relationships. Unaenda kwa hii ya kwanza, haueleweki, wewe ndio wewe kwa ya pili, haueleweki, wewe ndio wewe kwa ya tatu, haueleweki, unaona. At the end of the day or at the end of the year, unapata kama ni msichana amejispoil kwa sababu amepatana na relationships karibu 2 hivi, na hao wote wamefika mahali wote wamemkataa. Ndio hiyo kitu inaleta mpaka msichana anafanya nini? Wengine wanajiua, wengine wanapata kujiua, na wengine kama ni vijana, ni mambo mengi sana. Kwanza parents outside there wanalia, wanasema wanapeana school fees kwa watoto wao, wanapeana school fees kwa watoto vijana, lakini watoto hawamalizi shule. Manake school fees inaenda kwa ajili ya hizi relationships. Juu umepata dem amekwambia mimi nataka hivi, nataka hivi. Amesahau kwamba nyinyi wote ni students, hakuna mwenye anafanya kazi. Sasa mimi upande wangu, relationship sio mbaya, but inategemea unaichukua namna gani. Yeah. Okay, as you can see, tumesikia kutoka kwa mzazi, on her side it's not that bad kuingia kwa relationship, but at the same time it's not advisable, especially if it's immature relationships. And most of the parents they don't know, as students we are engaged in these immature relationships. Wengine wanabaki nyumbani, they just hear news, as their children maybe end up dead, they don't know the cause of the death or something. So
from our parent figure today, ametuambia it's not that advisable, but at the same time, if at all it's something that will build to something good, I think it's a go. From my perspective, I've also experienced relationships in campus. Some they are good, some they are immature, of course. So, Carol, how do you feel as a parent when your child ends up in early marriages or ends up having premature pregnancies in campus? How does a parent feel about that? We feel so bad. Kwa maana ukijaribu kuangalia future ya huyo msichana already imefanya nini? Imeharibika. Manake imagine kama mimi mzazi niliuza shamba, niliuza kila kitu ili msichana wangu apate elimu. Ndio akapate kujimudu na asiishi maisha yenye mimi mzazi wake nilifanya nini? Niliishi. Lakini sasa kama kazi ya huyo msichana ni kuenda shuleni na kuanza kuingia na mambo ya relationships ambazo ni za mapema. Obvious kitu inaingia mapema inatoka mapema. Hizo relationships mnaingia mapema zinatoka mapema, na hivyo ndio maisha yako inakuja kuharibika mapema. Unapata umepata mtoto na huyo mtoto hauwezi kujimudu, huwezi msaidia. Na mimi kama mzazi nilikulea, tena mbona unaenda unaniletea mtoto nifanya nini? Nilee. Hiyo ni abomination kwa family. By the way, my youth, kama unanitazama, sio vizuri ukishaenda shuleni unaanza kujiingiza kwa mambo yenye haifai. Ujue ni nini ilikupeleka huko shuleni, kwa maana mzazi amejaribu. Hata mimi labda ni nguo moja niko nayo kwa mwili, nimechekelewa na wenzangu kwa sababu niko na nguo moja, ninafua usiku, mchana, asubuhi ninavaa, kwa sababu tu mtoto wangu afanye nini? Aende shuleni. Lakini inapofika mara kijana, mara msichana wameingia kwa mambo kama hizi, na zinakuja zinaharibu masomo yao, na masomo ikishaharibika, maisha tena imefanya nini? Imeharibika. Kwa maana elimu ni jambo la muhimu sana. Si kama hizo siku zetu za kitambo ati bora tuko na mali, tuko na shamba. Hapana, siku hizi shamba lako ni kitabu na kalamu. Santi, as you can see, our parents are not that happy about our relationships, immature relationships in campus, and they spend a lot of money, especially on school fees, pocket money, upkeep money, and a lot of expenses that we normally have in campus. Kama mzazi Caroline, how do you feel as a parent? Umefanya kila kitu kupeleka mtoto shule, and they end up being in those immature relationships, and which end up being having negative effects. Nasikia vibaya. Kwa maana kuna example, kuna msichana mahali alienda shuleni, alipelekwa shuleni, baba anauza shamba, baba kauza ni wanyama, yani ng'ombe zikauzwa. Ndio at least huyo msichana aende shuleni akajaribu kujisaidia maisha ya mbeleni. Mwaka wa kwanza msichana akaingia vizuri, akasoma. Mwaka wa pili msichana aliingia, lakini ikachukua muda karibu miezi 2-3 haongeleshi wazazi. Kitu chenye tu wazazi waliona the end of the second year, wakaona msichana anarudi na mtoto. Sasa wewe unaniletea mtoto, mimi nilifikiria ni certificate unaniletea. Sasa mzazi alishtuka. Yani mzazi alikuwa down. Mzazi alikuwa so down mpaka kutoka hapo akapata ugonjwa wa pressure. Unaona, sio wewe pekee, hata mimi mzazi kuna magonjwa zitanipata kwa sababu stress itanipata. Pressure itafanya nini? Itanipata. Huyo mtoto na tena hata babake hajakubali ati yeye ndio amezaa naye. Kwanza msichana aliulizwa, umezaa wapi huyu mtoto? Akasema mtu mwenye alinidanganya ameniambia yeye yuko na bibi. Na huyo mtu ni rika ya baba yako. Nikwambie wewe msichana, rika ya babako unaenda kutafuta nini huko? Sasa jambo kama hili
unapata hata sisi wazazi tunalia na undani, lakini hatuwezi tukafanya nini, tukawaambia kwa sababu wewe ni mtoto wangu siwezi nikakufukuza, ungekuwa ni mtoto wa mwingine ningesha kufukuza uende, lakini kwa sababu wewe ni wangu, ujue nikikutazama ukiendelea na maisha kama hayo ninalia na ndani. Yeah. Ninalia na ndani. Na tena Biblia inasema to abstain. Yeah, tuache fornication, ilishakuwa forbidden kwa Biblia. Sasa kama unaweza wekelea ili jambo maanani, kanisa tutilie maanani mambo ya fornication, kufundisha vijana wetu ubaya wa fornication, ubaya wa hizo relationships za kuingia kwa ndoa za mapema ama za kuingia kwa hizo relationship vile tumesema. Yafaa kanisa nalo ichukue tena majukumu lao kuleta hao vijana karibu na kanisa. Sasa kanisani unajua tuko na miradi mingi ambapo ukiingia kwa hizo miradi hautakuwa na akili ya kusema nitaenda saa ngapi kwa nani, nitaenda saa ngapi to see my guy, nitaenda saa ngapi to see my guy, my blah blah, my sugar mommy, my sugar kuna sugar daddy kweli? Yeah, wako. Hivyo sasa generation yetu itaendelea vizuri na mzazi hatutalia tena. Na pia sisi wazazi tusiblame tu watoto wetu bure. Yafaa tufuatilie watoto wetu wakati wote, uko campus iwe wapi. Usione tu kwa sababu ulishamzaa ameshakuwa mkubwa, ashajua Nairobi ni wapi, umwachilie hivyo. So ni jukumu la mzazi pia wewe kumeka follow up kwa mtoto wako. Ujue anaenda shuleni. Juu wengine unajua labda aliripoti shuleni hiyo mwezi wa kwanza, mwezi wa pili hayuko shuleni. Hakuji shuleni, anaishi kwa nyumba ya boyfriend. Ameolewa na haujui we mzazi. Unaona? So ni vizuri hata sisi wazazi tujaribu kufuatilia watoto wetu wanapoingia kwenye campus, wanapoenda hizo boarding whatever colleges. Tufuatilie. So another thing that has been happening in campus are these things called crimes of passions that has been happening. A lot of people engage in these immature relationships. Unaona msichana mmoja maybe anapendwa na watu wawili, and you know these boys they feel jealous hadi wanafika to the point that they kill each other, and it has been happening in campus, and a lot of people have been dying because of that. Another thing is suicide. So as a parent, how do you feel losing a child, especially in these campus relationship triangles? How do you feel about that? Unasikia vibaya sana hata huyo mtoto unapoletewa maiti na wewe unauliza na mimi mbona naishi? Sinife pia mimi kwa maana nilikuwa nimeinvest kwa mtoto wangu. Unaona? Sasa mzazi unapoona anatoa pesa, school fees, pocket money nini, si ati ni gari hawezi nunua. Hata mimi wangu huambia hizi pesa zenye mmesomea zote ningeshaweka magari kwa barabara, magari 10. Ningeshajenga hizi nyumba zenye mnaonanga za kina Leandro na Elisandro wakiwa nazo. Lakini kwa sababu nimeangalia your future, nataka nijue future yako itakuwa namna gani. Unaona? That's why tunajinyima ili musome. Hakika yani utasikia vibaya mzazi, utasikia vibaya sana kuletewa maiti. Na si ati ni mgonjwa umepeleka hospitalini, ni ile amejiua kwa sababu nini? Ya huyo demo. Akiwe demo nikikupata naweza nikakurarua. As you can see, our parents are not happy about that. Nikakurarua. No one wants to lose a child. Yes. Hakuna mwenye anataka kupoteza mtoto, especially because of immature relationships that are happening in campus. And as a parent, of course you have ukona experience, you have everything that it takes. How will you advise as young people, like what is the right age or right time to engage in relationships, especially in campus? Like when is the right time? When is the right time? Is after finishing your college, your studies. Ama vile nimesema tu safari ya kwanza, relationship sio mbaya. Kuna wakati labda hiyo relationship inasaidia kujua tabia ya huyu iko namna gani,
tabia huyu iko namna gani. Lakini the right time, usiniambie mtoto wa 10 years utanikujia hapa ati unaniletea boyfriend ama girlfriend. Mtoto wa 17 years utaniletea boyfriend girlfriend. Unaona? Hata 18 yani tunajaribu tu, lakini kwa sababu 18 umeshika kitambulisho juu, nikikufuatilia utanireport kwa serikali na watasema wewe mama wewe uko na makosa. Lakini the right time kuingia kwa serious relationship yenye unajua my future itakuwa namna hii, ni ile time yenye umemaliza masomo yako na utapata mtu wa maana. Unaona? Unapomaliza masomo yako, sidhani kama shamba boy atakuja ku approach, lakini sidhani mtu wa maana ndio utapata na mtaishi na atakujua huyu mtu wako serious. Lakini hizo zaidi za triangle, rectangular, alafu watu wanafanya nini? Unapata watu wamejinyonga, wengine wamejiua, wengine mimi nimekutana na wengine hata kwa barabara wanatembea na pombe wanakunywa. Vijana amevaa longi imefika haina mshipi. Unaona? Kofe imekaa kama hii wakina Snoop Dogg. Sasa maisha kama hayo watoto wangu akimusiishi maisha kama hayo. So kuna wale already they are in a relationship in campus, na kuna wale of course our parents age, wengine walipatana campus. Unaona? So it's not all about negativity about relationship in campus. Kuna wale of course they are in this mature relationship, wako serious, they know what they want. And from a parent's view, like of course you went through that stage too. Nataka utuambie how do you advise these young people who are already in relationships in campus, and of course they're mature, they're not immature, they're sensible. Okay, first, kama uko na rafiki, if you know you have a friend, chukua rafiki yako pelekea mzazi, akuja amjue. Mom, huyu ni fulani. Unaona? Ni rafiki yangu, ni my future wife ama my future husband. Mzazi sio mjinga mwenye atakurudisha na kisu. Unaona? Sasa to cut too short, umesema tupelekee wazazi in an African household, we tend to fear you parents actually. Okay, that's why we tend to fear you parents to bring over our friends for introductions and everything. Tunaogopa juu tunajiambia ama atakataa ama atanichapa ama msiogope, kwa maana wazazi mimi nishawafundisha already relationship nzuri na wasichana wao na watoto wao. So washasoma hayo masomo, tushawafundisha. Tumetoa ile kasumba yenye unakutana na kijana na msichana wako kwa barabara alafu unawafukuza mbio. Sasa mimi ukiniletea, hata wazazi nishawafundisha. Wazazi, mtoto kama kwa relationship, mwambie kuletee huyo rafiki, umjue, umuone, umjue. Unajua mimi nikiangalia tu huyu nitakwambia mtaishi naye. Na nikimwangalia tena nikwambia hutaishi naye, na ni hivyo. Kwa maana I know your taste better than you. So tufuate maagizo ya wazazi. Na kama maagizo ya wazazi hayaendani na maagizo si tunataka, si kama that's why generation mnaharibika. That's why mtauana. Kwa sababu mlikataa kufuata ya wazazi. Unaona? But at the same time vitu zinabadilika. Sasa kwa vile vinabadilika, nyinyi endelee na hiyo ma love triangle, ma rectangle, ma circle. Alafu as you can see, Caroline anatuambia leo it's not advisable really. Like if I told to go in a relationship, I think our parents have the best perspective of us, and it's really advisable to hear from them and their opinions. Thank you so much, Caroline, for having us in this show. Okay. And na shukuru sana for your advices, for your opinions. It has been helpful, and I hope that it will be helpful to any other person out there, especially who are in these immature relationships near Ziko campus. And anona yendi mahali. As you can hear from a parent's perspective, it's not really advisable, but if at all it's mature and sensible, aneza
amepeana perspective yake after introduction, of course, if at all the person is right for you. And thank you so very much for coming to this show, and thank you so very much for the advices. For now, that's it, and see you on the next episode. For now, bye. Okay, thank you.